సో ఆ ప్రాసెస్ని ఎలా ఆటోమేట్ చేయొచ్చు, కుక్ బుక్స్ ఎలా రాయాలి వాటికి. ఇప్పుడు షెఫ్ వాడుతున్నాం కాబట్టి మీరు ఏదైనా చేయాలి అంటే టాస్క్ వీ నీడ్ టు డిపెండ్ అపాన్ రీసోర్సెస్ ఫస్ట్ థింగ్, రైట్. సో మీరు ఏదైనా చేయాలంటే ఒక రీసోర్స్ని డిఫైన్ చేసి దాన్ని రెసిపీలో పెట్టేసి ఆ రెసిపీని ఒక కుక్ బుక్లో డిఫైన్ చేస్తాం, రైట్. సో బేసికల్గా మీరు కరెక్ట్ షెఫ్ బాగా అర్థం అవ్వాలంటే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ రిసోర్సెస్ని ఎలా వాడాలి. బికాస్ మీ బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఐ మీన్ లైక్ మీరు రెసిపీస్ తీసుకున్నా ఇఫ్ నాట్ వాట్ ఇస్ కుక్ బుక్స్ తీసుకున్నా కూడా బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అనేవి మాత్రము రిసోర్సెస్ కదా, రైట్. మీరు రిసోర్సెస్ వాడి యూఆర్ రైటింగ్ రెసిపీస్ అండ్ కుక్ బుక్స్. ఆ రిసోర్సెస్ కరెక్ట్గా వాడడం వస్తే యూఆర్ డన్ విత్ షెఫ్ అంతే. కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అవి మనం చూడొచ్చు, బట్ బేసికల్గా ఈ కాంపోనెంట్స్, ఎందుకంటే మీరు ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ రాస్తున్నారు అనుకోండి, మీరు జనరల్గా ఏది వేరియబుల్స్ కదా తీసుకొని రాసేది కంప్లీట్గా వేరియబుల్స్ మెథడ్స్, రైట్. అవి డిఫైన్ చేసేది త్రూ ఆ రీసోర్సెస్ షెఫ్లో అయితే, రైట్. సో ఆ రీసోర్సెస్ కరెక్ట్గా వాడడం తెలిస్తే అది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే నిన్న చెప్పాను కదా, ఏదైనా సరే యూ నీడ్ టు గో విత్ ద డాక్యుమెంటేషన్. డాక్యుమెంట్లో కంప్లీట్ A to Z ఉంటుంది, మీరు ఏం చేయాలంటున్నారు. ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు మాది తీసుకోండి. ఇప్పుడు మేము డిజిటల్ లింక్లో మీ ట్యాంకర్ అని ఒక అప్లికేషన్ చేస్తున్నాం. దానికి మొత్తం ఒక 12 సర్వర్స్ కావాలి, రైట్. 12 సర్వర్స్లో లెట్స్ సే మేము ఒక 4 ఇంజినెక్స్ వెబ్ సర్వర్స్, రైట్. 4 వెబ్ సర్వర్స్, ఒక 3 డేటాబేస్ సర్వర్స్, ఇంకా మిగతా 4+3 ఒక 5 వచ్చేసి లెట్స్ సే సంథింగ్ లైక్ యాప్ సర్వర్స్, రైట్. ఇప్పుడు యాప్ సర్వర్స్ అన్నీ ఎక్కడ రన్ అవుతాయి, 8080 రన్ అవ్వాలి, రైట్. సడన్గా ఎవరైనా వచ్చి మార్చారు, 8080 నుంచి 8085కి మార్చారు ఒక సర్వర్లో, 4లో ఒక దానిలో మార్చారు. ఇప్పుడు 3 ఉంది, ఇంకోటి అప్ అండ్ రన్నింగ్ లేదు. ఎందుకంటే బేసికల్గా దాని ఫంక్షనాలిటీ లేదు అసలు, అంటే ఏమంటారు దాని ట్రాఫిక్ రావట్లేదు అసలు. అది ఎందుకు జరిగింది, ఎవరో తెలియకుండా మార్చారు. మీరు 12 సర్వర్స్ ఉంటేనే ఇట్లుంటే మీరు ఒక 10,000 సర్వర్స్ తీసుకోండి. 10,000 సర్వర్స్లో మీరు రోజు వెళ్ళి చెక్ చేయలేదు, ఇది 8080 పైనే ఉందా, కాన్ఫిగరేషన్ అలానే కరెక్ట్గా ఉందా మనం ఎప్పుడు డిఫైన్ చేసింది. మీకు ఈ సర్వర్స్ ఎక్కువైనప్పుడు ఏమవుతుంది, కాంప్లెక్సిటీ పెరిగిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా, రైట్. మేనేజ్ చేయాలంటే కష్టం అయిపోతుంది. ఎంతమంది ఉండాలి అలా అంటే చాలామంది ఉండాలి. దానివల్ల ఏం చేస్తాం అంటే షెఫ్ వాడతాం. షెఫ్ వాడితే ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు ఆ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఒక్క పార్ట్లో డిఫైన్ చేస్తారు. అక్కడ నుంచి మీరు 12,000 సర్వర్స్కి అప్లై అని చెప్తున్నారు. 20,000 అంటే 20,000. బేసికల్గా యూజ్ ఏంటి అంటే మీ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఎప్పుడు వేరీ అవుతుంది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హ్యూజ్ ఉంది, కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాము అన్నప్పుడు షెఫ్. చిన్న ఆర్గనైజేషన్కి అసలు అవసరమే లేదు, నో యూజ్. మీకు తక్కువ సర్వర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేస్తాడు. మీకు చాలా సర్వర్స్ ఉన్నాయి, ఒక 5 స్టార్ MNC కంపెనీ, మీ దగ్గర ఒక 20,000 30,000 సర్వర్స్ ఉన్నాయి, యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ ఇట్. అలాంటప్పుడు షెఫ్ వాడతాం. ఎందుకంటే కాస్ట్లీ అయిపోయి మీరు చెప్పారు, మినిమం మీకు $10,000 $12,000 పడుతుంది ఇయర్కి షెఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. కాస్ట్లీ అయిపోయి, బట్ యూజెస్ మాత్రం చాలా. మీరు ఏంటంటే ఒకసారి డిఫైన్ చేశారనుకోండి రీయూజబిలిటీ, మళ్ళీ నెక్స్ట్ మీరు 20,000 నుంచి 1,00,000 సర్వర్స్కి వెళ్ళారు, మళ్ళీ చేంజ్ అయినా వెళ్ళి మళ్ళీ బిల్డ్ చేయడానికి అంత అవసరం లేదు. ఒకసారి వెళ్ళి ఆ కుక్ బుక్ పెట్టేసి బూట్ స్ట్రాప్ కొట్టడానికి మొత్తం అయిపోతుంది. మేకింగ్ సెన్స్? సో ఒకసారి సర్వర్ అనేది మీ దగ్గరకు వస్తే చాలా, అంతే. బూట్ స్ట్రాప్ చేసేసి రన్ లిస్ట్లో పెట్టేశారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, ఏదైనా సరే మీరు అసలు నోట్స్లోకి వెళ్ళదు, ఇంకా వర్క్ స్టేషన్లో చేసేసి ఆటోమేటిక్గా నోట్స్లో ఎప్పుడు షెఫ్ క్లయింట్ రన్ అవుతానే ఉంటుంది. కొత్త కాన్ఫిగరేషన్ అనేది పిక్ చేసుకుంటుంది, అప్లై చేస్తుంది. మీరు ఏదైనా ప్యాచ్ అప్డేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు లెట్స్ మీ దగ్గర అపాచే 2.2 వర్షన్ 2.4కి అప్డేట్ చేయాలి. మీ దగ్గర 8,000 వెబ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. మీరు 8,000లోకి వెళ్ళి లాగిన్ చేస్తారు, ఒక్క దాంట్లోకి వెళ్ళి అప్డేట్ కొట్టలేదు. ఏం చేస్తారు, ఒక కుక్ బుక్ రాసేస్తారు అప్డేట్ కోసం, రైట్. అప్లై చేస్తారు, నోట్స్ అన్నిటికీ కాల్ అవుతూ ఉంటారు షెఫ్ క్లయింట్. సార్ డౌన్ టైం ఏమి ఉండదు. ఎందుకు డౌన్ టైం? ఇప్పుడు నేను ఫైల్ ప్యారల్ కూడా చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం.
మీరు ఒక్కసారి యాడ్ చేశారనుకోండి అన్ని ప్యారల్ అయిపోతాయి. అర్థం కాదు. ప్యారల్ మీరు లెట్స్ ఇప్పుడు ఒకటే నోడ్ ఉంది కదా, నేను 2 నోడ్స్ తీసుకుంటాను. రెండిట్లో అపాచీ ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చేస్తాను, రెండిట్లో ఒకసారి అప్ అండ్ రన్నింగ్ అయిపోతాయి. ఎందుకంటే మీరు చూడండి ప్యారల్ ఎందుకు రన్ అవుతాయి, ఎందుకంటే 2 డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్ కంప్లీట్గా. నోడ్ 1 అనేది నోడ్ 2 అనేది 2 డిఫరెంట్ థింగ్స్. షెఫ్ క్లయింట్ ఏం చేస్తుంది, అక్కడికి వెళ్ళి పాలసీస్ తెచ్చుకొని ఫస్ట్ దీనిలో పెట్టుకుంటుంది, అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. రైట్. ఇప్పుడు మనం కుక్ బుక్ అన్నాం కదా, దాని ఒక క్యాషే ప్రతి నోడ్లో స్టోర్ అవుతుంది, అక్కడి నుంచి ఇన్స్టాల్ అవుతాయి అన్నమాట. రైట్, క్లియర్, మేకింగ్ సెన్స్? సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్ యు సే, నేను మీకు చెప్పాను కదా బేసికల్గా లైక్ కాన్ఫిగరేషన్ డ్రిఫ్ట్ ఏంటి అని, అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ షెఫ్లో. కాన్ఫిగరేషన్ డ్రిఫ్ట్. సో ఎప్పుడైతే మీకు ఎవరైనా వచ్చి చేంజెస్ చేశారు కాన్ఫిగరేషన్, ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ అప్లై అయిపోతుంది. అప్డేట్ ఏదైనా సరే, అది ఏదైనా చేంజ్ డిటెక్ట్ అవుతే ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళి మళ్ళీ అప్లై చేసేసుకుంటే ఇట్స్ కాల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ డ్రిఫ్ట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, లెట్స్ గో అండ్ వర్క్ విత్ సంథింగ్ లైక్ services, package and all these resources, right? So ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే I'll go with some new cookbook. Yesterday మనకి ఒకటే cookbook ఉంది కదా, so it was just only file test. So we are having only file test yesterday, right? Today we'll work with some new particular cookbooks. So what I'll do is like cd chef repo. ఇంటర్నెట్ పోతుంది. So I'll say cd chef repo cd cookbooks. Currently I'm having file test, right? So now I'm going to create new cookbook where I can install some web servers, right? So I'll say chef generate cookbook, let's say something like web test, right? Right, so it went and it generated some web test cookbook for me, right? So if I say yes, I have my web test. So ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలనుకున్నాను, బేసికల్గా యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ వాంట్ టు డూ ఫస్ట్. నేను ఒక వెబ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఒక ఫైల్ సర్వ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. వాట్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ మీరు చెప్పండి. జనరల్గా మనం చేసినప్పుడు ఫస్ట్లో మీరు ఒక వెబ్ పేజ్ సర్వ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ థింగ్స్? యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ వెబ్ సర్వర్, దెన్ okay, you need to bring up the service, then you need to basically go and keep some index file or something like that, right? You got 3 steps. So basically మీరు ఎప్పుడైనా కుక్ బుక్స్ రాస్తున్నారంటే you need to make sure the sequence is correct, right? Then only it will work. Your chef is sequential order. మీరు ఆ స్క్రిప్ట్లో ఏం రాస్తారో అది లైన్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, రైట్? ఇప్పుడు నేను పర్టికులర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని రిసోర్సెస్ గురించి మాట్లాడాం మనం? 3 resources, right? One is like install. What do you need to install? Web server. What is a web server here? It's a package. HTTP is the package, right? Yes. Then you are starting the service. Now service is one resource. You are creating some index file. It is also one resource, file resource. So you totally got 3 resources with you. One is package, service, file. Then the combination of these 3 resources will be a cookbook, which will basically install your Apache, start it up and deploy your application as well. Right, making sense? Now ila meeku enni servers lo kavalante annitlo velli we can apply all those particular configurations. Very easy, right? So meer eppudaina sare easy ga cheyalanunnapudu ee sequence of order correct ga unte your work is done. You don't need to go and do the same thing again and again every time, right? So basically మీకు అర్థమైంది. ఇది నేను వెబ్ నా గిట్హబ్ లో పెట్టాను అనుకోండి, ఇట్ కెన్ బి అక్రాస్, ఐ మీన్ లైక్ ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్ అక్రాస్ ఆల్ మై ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. నాకు ఏదైనా నోడ్లో కావాలంటే ఐ సింప్లీ సే అటాచ్ దిస్ నోడ్, ఐ సే టేక్ దిస్ రన్ టెస్ట్, యాడ్ వెబ్ టెస్ట్. 20,000 సర్వర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 20,000 సర్వర్స్లో ఇప్పుడు నాకు
my web server and my data would also be available there. Making sense? Right. So let's go and write web test. Right. So I'll say vim web test. So I will say recipes and default.r. Now what it is going to do? Basically, I'll write my recipe here. Right. So let's start. Right. First, what you need to do? You need to install that. Yeah. Just like comment. Install. What do you need to install? Right. HTTP package. So దీనికి ఇప్పుడు మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? We need to have some a resource for it, right? So మీరు resources ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి? ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా రిసోర్స్ కావాలంటే always go for the check documentation. Very important. So I'll simply say internet. So and I'll say chef resources. Yesterday what was the resource we used? File resource, right? Today we'll go ahead and look about other resources. Right, you see there are like list of resources. Now I want to use a resource called package. Yeah, so what it says, use the package resource to manage your packages. When the package is installed from a local file such as dpkg rpm files, right, you can use something called a cookbook underscore file resource. And you see how to use the syntax. Right, make a syntax with the help of this documentation. Right, he's saying if you want to install, go with package http. And I told you every resource is going to have some there is something called desired state, right? So that desired state in the default, if you see, right, if I go down, what's this action, right? So what is that? What's the default action? Install. So if you specify something under package, by default it is going to install that. Yesterday what was the default state for your file? Create, right? So whenever you are saying like file resource, it is creating a file. Similarly, we replace the package annaro, it is going to install the package. Right, making sense? Now I'll say, so ikkada basically chudandi, by default install or not. Ante meeru, you can say like action equal to install, or if not, it will perform by default the same thing. So I can do two things here. So I'll say what I need to say, package internet. It's not coming here. It's already there. I'll say package. And what's the package I want to go with? HTTP. I can do this one, or I can do like this as well. Do and I can say what is the action? Install. I think I can say something like, let's go and check the syntax. So make sure you are going with the syntax. So I can say action.
I need to give space and followed by that. Let's say action. Install. I can do this one, or simply this one line is good enough, right? If not, I can simply say this is also good. So I can directly go with a specific package, or I can say like the default action is also like install, right? Then it starts installing Apache package under my node one, right? Now let's see one by one. So first let's go and install it and let's see like whether it's working or not. Now let me go to the node one. It's also down. What's the node one IP address? So suddenly if I say sudo rpm -qa, say grep http, I don't have any http with me, right? So let's go back to my workstation. Now let's check whether everything is good. So I can say knife cookbook test web test. Yeah, it says everything looks good. There is no syntax error as of now, right? Now what I need to do with this cookbook? So what I did after writing the cookbook yesterday? Sorry? See order. Tell me the order. Sorry? No. Chef infrastructure order. How my chef works actually. First what you need to do? You need to write a cookbook. After writing the cookbook, what you need to do? Test. Okay, fine. Then upload the cookbook. Then after uploading, what we need to do? We need to add it to the run list, right? Followed by chef client will run. Order is very important. So first you write your cookbook, test your cookbook, right? Upload your cookbook to chef server. After uploading, basically add it to your run list of the node, followed by run the chef client. 5 steps. So whenever you are working with chef infrastructure, make sure you are following all these 5 steps. After run list, you need to run the chef client. For time being, we are running in chef client, but in maybe like another 1 or 2 classes, we'll be automating that one as well. So we'll put that in your cron tab. Automatically, it keeps on running the chef client every time. Right? So let's go and say knife. What I need to say? Cookbook. Good. Alright, now if I check, I should have my cookbook called web test as well. Yes, I have my web test. Right, then let's go back. Now what I need to do? Add to run list. So how I can add it? Knife, node, run list, add, right, web test. Now this is going to add it under my node one. Okay. Now currently my node is having 2 run lists. Earlier it was only 1. Right? Now what I need to do? Now it is updated, right? For my node 1, file test as well as web test should be running up. So how this can run actually? What is the particular thing I need to do? Run the chef client, right? So I'll simply say sudo chef client. What it is going to do? Tell me order what it does actually, chef client. Right. Right. How it is going to do that? With the help of hi.
So it takes the OHI process and it will check what's the current status. It will make the comparison, right? Then it basically goes and updates, right, according to the specific profile which you have currently, right? So once I run sudo chef client, now how many resources are going to change? One or two resources? Two resources or one resource? How? No, one resource. Okay. One is telling one resource and one is saying two resources, right? No, one only. Yeah. What is the one resource? Package install. Package install, right? So two resources will run if there is some change in my storage file. Huh. There are two run lists. Totally how many resources? So in your particular one resource, which is not changed at all. So it will be not affecting at all. Basically, yes, it runs, but it will not affect. It will only, like changes will be taken when there is some policy has been out of the, what do you say, when something falls out of policy. Yes, it will. Right? Whatever there is in the run list, it will run, but it will check whether it is in the same policy or not. It is going with the policy or not. If it falls out of the policy, then it makes sure that it stays under the same policy. Right? So let's say sudo chef client. So it's starting at the chef client. You see, it is converging the two resources actually, isn't it? See what it says? Up to date, because there is no change, right? But it is going and installing the HTTP package. No, it does not have that. It's not intelligent that it will figure out by itself whether it is like HTTP or Apache 2. Okay, it will. Yes, that will figure it out. Now, let's say depending upon the operating system, it will find out whether to go with yum or let's say apt. Yes, because it already has the package information, right? Or what is a platform information. But it is not so intelligent that if it is Ubuntu, it should be going with Apache 2. Apache 2, right? The package name in Ubuntu is Apache 2. When it comes to my CentOS, it is HTTP, right? So there are two different things. You get it? No? Clear? Ubuntu, yeah. No. Basically, మనకు టూ ఉన్నాయి కదా, ఒకటి Ubuntu, then CentOS. CentOS లో ఏముంది ప్యాకేజ్ నేమ్? నేను అపాచే ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే వాట్ ఇస్ ద ప్యాకేజ్ నేమ్? HTTP. నేను ఉబుంటులో అపాచే ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ద ప్యాకేజ్ నేమ్ ఇస్ అపాచే 2. Names will be different. Change. And changes also there. So ఇక్కడ మీకు కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఏముంటుంది? etc/httpd/conf/http.conf కదా. అక్కడ ఏముంటుందంటే etc/apache2/apache2.conf అని. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఫ్లేవర్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నప్పుడు డిఫరెంట్ అవుతుంది. అది మీరు ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్. సో మనం తర్వాత యాట్రిబ్యూట్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ రాస్తాం. అప్పుడు ఏంటి అంటే ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే ఉందో అక్కడ ఒక యాట్రిబ్యూట్ పిక్ చేసుకుంటారు. దాని ఫ్యామిలీ ఓఎస్ ఫ్యామిలీ ఏదో అది మనకి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది యాక్చువల్లీ. యూ చెక్ హియర్, రైట్? ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఓన్లీ కరెంట్లీ నోడ్ 1 ఉంది నా దగ్గర, రైట్? ఇఫ్ ఐ గో వాట్స్ ద ప్లాట్ఫామ్, అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? నా సిస్టమ్ ప్రొఫైలర్ కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది, ఓహై. సో ఇక్కడికి వెళ్ళాను అనుకోండి, వర్షన్ ఈస్ ఓఎస్ అండ్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఈస్ CentOS అండ్ ద ఫ్యామిలీ ఈస్ RHA. నేను ఉబుంటు పెట్టాను అనుకోండి నోడ్, అక్కడ మారిపోతుంది. ఐ విల్ గెట్ ప్లాట్ఫామ్ కాల్ డిబేన్ ఆర్ ఉబుంటు, రైట్? అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? అప్పుడు నేను చెప్పాలి ఉబుంటు అయితే టేక్ అపాచే 2 అని చెప్పేసి. వీ నీడ్ టు ప్రోగ్రామ్ ఇట్. మీరు స్క్రిప్ట్స్ రాస్తారు కదా జనరల్గా, షెల్ స్క్రిప్ట్స్ కానీ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు చెప్తారు, ఇఫ్ సంథింగ్ ఈస్ దిస్ డూ పర్టికులర్ టాస్క్, రైట్? ఇఫ్ వేరియబుల్ ఈస్ దిస్ డూ దిస్ టాస్క్. అలా వేరియబుల్స్ అనేది యాట్రిబ్యూట్స్ అనే కాన్సెప్ట్.
సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూసారు కదా, ఇట్స్ అట్రిబ్యూట్స్, రైట్? మనం ఆ అట్రిబ్యూట్స్ పిక్ చేసుకొని వీ కెన్ డూ సమ్ టాస్క్స్ దట్ వీ నీడ్ టు డూ నెక్స్ట్, రైట్? క్లియర్, రైట్? సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఎన్ని రిసోర్సెస్ కన్వర్ట్ అయ్యాయి చూసి, నో, వన్ రిసోర్స్ అంతే. Updated resources. You see, client finished 1/2 resources has been updated. ఎందుకంటే ఒకటి ఆల్రెడీ అప్ టు డేట్ అయ్యింది, రైట్? కొత్తగా అప్డేట్ అయింది ఏంటి? బేసికల్గా అపాచీ. ఇప్పుడు మళ్ళీ షెఫ్ క్లయింట్ రన్ చేస్తే నథింగ్ విల్ రన్, రైట్? ఇఫ్ ఐ రన్ అగైన్ షెఫ్ క్లయింట్, టూ రూట్స్ అంటే లేదు, మీరు ఎక్కడైనా సరే షెఫ్ క్లయింట్ ఆ పర్టికులర్ నోడ్లో రన్ చేయాలి. ఎక్కడ? సపోజ్ అంతే, రన్ లిస్ట్లో ఇంకో కొత్త నోడ్ యాడ్ చేసేస్తారు అంతే. మనము రన్ చేయమని దాన్ని ఆటోమేట్ చేస్తాం. యాక్చువల్లీ క్రాన్ ట్యాబ్ పెట్టేసుకొని ఆటోమేటిక్గా ఎవ్రీ 40 minutes, ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్ క్రాన్ ట్యాబ్ ఆటోమేటిక్గా ప్రతి నోడ్లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడేంటి, ఆటోమేటిక్గా మీరు చేయని అవసరం లేదు, మీరు కుక్ బుక్ అప్డేట్ చేస్తే సరిపోతుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా అదే ఫెచ్ చేసుకుని అదే రన్ చేసేసుకుంటూ ఉంటుంది. బేసికల్గా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ డీబగింగ్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ మీరు కుక్ బుక్ రాసుకుంటారు, అప్లోడ్ చేసుకొని చెక్ చేసుకుంటారు అది పని చేస్తుందా లేదా అని చెప్పేసి. పని చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు, వీళ్ళు అప్డేటెడ్ ఇన్ ద షెఫ్ క్లయింట్, రైట్? ఒకసారి షెఫ్ క్లయింట్లో పెట్టిన తర్వాత ఇట్ ఆటోమేట్స్ ఇట్స్. మేకింగ్ సెన్స్? అర్థమైంది? అవుతాయి. ఎలా అవుతాయి చెప్పండి? నేనేం చెప్తున్నాను, నా దగ్గర 5 nodes ఉన్నాయి. నా దగ్గర లెట్స్ సే 5 machines ఉన్నాయి. ఇది ఒక మెషిన్, ఇది ఒక మెషిన్, ఇది ఒక మెషిన్, కరెంట్లీ 5 machines ఉన్నాయి. ఇది నోడ్ 1 అంటే ఇది నోడ్ 5, రైట్? ఎప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంది? ఇక్కడ ఇప్పుడు లెట్స్ సే నేను ఒక పర్టికులర్ కుక్ బుక్ రాశాను, అపాచీ కుక్ బుక్, అన్నిట్లో అపాచీ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, మాన్యువల్ వెళ్ళి షెఫ్ క్లయింట్ రన్ చేస్తున్నాను. నేను తర్వాత ఏం చేస్తానంటే ప్రతి నోడ్లో షెఫ్ క్లయింట్ని క్రాన్ ట్యాబ్ రాసేస్తాను. అవును, అందుకనే ఫస్ట్ టైం మాత్రం రాస్తారు. మీరు ఎవ్రీ టైం రాస్తున్నారు మళ్ళీ మీరు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫస్ట్ టైం చేస్తారు 100%. సో బేసికల్గా మీరు ఎప్పుడైతే సర్వర్ని ఫస్ట్ టైం మీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లోకి తీసుకొస్తున్నారు అంటే there are some steps. What are the steps? ఏ సర్వర్ అయినా సరే 100% you need to do. What are the steps? మీరు ఇన్స్టాల్ అంటే బేసికల్గా మీకు నోడ్ ఆల్రెడీ రెడీ ఉంది. సో మీకు అంటే అది Ubuntu కావచ్చు, CentOS కావచ్చు, RX కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఒక మెషిన్ మీకు ఇచ్చారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఒక AWS అడ్మిన్, నేను ఒక మెషిన్ క్రియేట్ చేసి షెఫ్ టీమ్కి ఇచ్చేసాను. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ యూ డూ? బూట్ స్ట్రాప్ చేయాలి. బూట్ స్ట్రాప్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? హ్యాండ్ షేక్ చేయాలి. సో యువర్ ఫస్ట్ టాస్క్ బిగిన్స్ విత్ హ్యాండ్ షేక్. సో మీరు మీ పర్టికులర్ షెఫ్ని తీసేసుకొని వర్క్ స్టేషన్ తీసేసుకొని యాడ్ చేసేస్తారు అక్కడ, రైట్? దెన్ దర్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్ హ్యాపెనింగ్ బిట్వీన్ దీస్ 2 మెషిన్స్, రైట్? నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు, యూ విల్ రైట్ ఏ క్రాన్ ట్యాబ్, రైట్? ఏ నోడ్ క్రియేట్ చేసినా సరే, ఇట్స్ Ubuntu బేస్డ్, CentOS బేస్డ్, RHL బేస్డ్, ఏదైనా సరే, రైట్? అది తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ పెట్టేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, టైం ఇస్తారు ఆ క్రాన్ ట్యాబ్కి. ఎవ్రీ 30 minutes or 45 minutes. It keeps on running. సో ఏదైనా కొత్త రాశారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఫీచర్స్ ఇట్ స్టార్ట్ రన్నింగ్. క్లియర్? లేదు, మీ దగ్గర 10,000 ఉంటే 10,000 రాయాలి. అది నేను మీరు అది రోజు చేస్తున్నారా? ఎప్పుడైతే ఆ మిషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ చేసినప్పుడు యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ గో. దట్ ఈస్ యూ డెఫినెట్లీ నీడ్ టు యాడ్. లేదు మీరు అది కూడా చేస్తా అంటే మీరు పైథాన్ కానీ ఏదైనా వాడి స్క్రిప్ట్ రాయచ్చు, అది కూడా చేయొచ్చు. పైథాన్లో స్క్రిప్ట్ రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు మీరు అసలు ఇది కూడా చేయని అవసరం. మెషిన్ క్రియేట్ చేసిన వెంటనే ఆటోమేటిక్గా స్క్రిప్ట్ వచ్చి ఆ మెషిన్ స్పెసిఫిక్ ఐపీ తీసేసుకొని హ్యాండ్ షేక్ చేసేసి ఎస్ఎస్ జనరేట్ చేసేసి అన్ని చేసేస్తున్నారు. మీరు 10,000 ఒకసారి క్రియేట్ చేస్తారా? ఒకసారి ఆలోచించండి. జనరల్గా మీరు 10,000 ఒకసారి క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. మీకు ఆల్రెడీ
3000 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. మీకు ఈ లోడ్ ఎక్కువ పడుతుంది అన్నప్పుడు ఒక 500 సర్వర్స్ 500 యాడ్ చేస్తారు. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే 500 లో మీరు స్క్రిప్ట్ రాసేసుకుంటారు బేసికల్లీ. ఈ పైథాన్లో కానీ రూబీలో కానీ స్క్రిప్ట్ రాసేసుకుంటారు. Which will automatically fetch the information of that particular client and it takes it. చేయొచ్చు మీరు పైథాన్లో చేయొచ్చు. So let's go and check. Now HTTP is successfully installed, right? Good with this. But ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది, బేసికలీ ఐఎమ్ జస్ట్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇట్, రైట్? ఇప్పుడు నా నోడ్ 1 లోకి వెళ్ళి నేను చెక్ చేశాను అనుకోండి. వాట్ ఇస్ ద నోడ్ 1 IP అడ్రస్? ఇది నా నోడ్ IP. But nothing is showing up. Why? Start the service. So ఇప్పుడు మనం ఒక రిసోర్స్ డిఫైన్ చేసాము, which is installing the package. ఇప్పుడు ఏది రిసోర్స్ డిఫైన్ చేయాలి? Service. Because I need to start it, right? HTTP is service. So I need to start the service. Aim yes sir, what is the next task you need to do? Sorry? మళ్ళీ కుక్ బుక్ క్రియేట్ చేయాలా? దాన్ని చేసుకోవచ్చు కదా. So I don't need to create a cookbook again, right? So what I'll do, I'll just go to my so I'll be in the workstation, web test. Now I'm currently having package. What's the next thing I need to do? Service. So how you are going to say? Document. Okay. Right. So I have service. What it says? So मैं Tomcat start करेंगे लगे तो सर, but मैंने Tomcat HTTP, right? And always make sure that a default action is check it out every time. मेरे resource करना, right? Let's check what is the default action. Default is nothing. So that's the reason you need to make sure you need to depend upon your documentation. Here the default is nothing. If you basically say service, it will not do anything. Service stuff. Right? So ఇక్కడ ఇంకేమైనా disable, enable it says. So service package start. Service. HTTP. Service, okay. HTTP do action. Start. Ruby is simple only. So basically Ruby and nothing but intent. Syntax is separate. You don't need to do much of the things. Right, now what I did, I defined one more resource. Right? ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నేను ఇంకొక రిసోర్స్ ఏం కావాలి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫైల్ కావాలి. సో వేర్ షుడ్ దట్ గో విత్? ఓకే, ఫైల్. Yeah, tell me. ఎక్కడ కావాలి? ఓకే, where www.html/unit.html. So what is the action for this? Default action is create. So do you want me to create? No, right? So by default it is going to create. Right. So what do you need to go with? Content. Yes. Content. So these are all the parameters. The extra functionality you need to go with the parameters. So I'll say content. What I need to say? Do I need to put anything else? Maybe like permissions is better. Right? Okay. Okay. Fine. Let's check. If it does not take, we'll add the permissions. Right? Okay. Right. So I'll say knife cookbook. Test, web test.
Everything is cooking good, right? So ఇప్పుడు basically I need to update it. Yeah, now I don't need this, right? Because it's already there. సో కొన్ని టాస్క్ మీరు చూడాలి, కొన్ని మనం రెగ్యులర్గా చేయాల్సి ఉంటుంది, కొన్ని మాత్రం వన్ టైం టాస్క్స్. దట్స్ ఇట్. అయితే ఆల్ యూ నీడ్ టు డు ఇస్ రన్. So it did all my things, right? So it went, it started the service, it created the file, it updated the content as well, right? If I go and check, so port numbers change చేయొచ్చు. ఎక్కడ చేంజ్ చేయాలి port numbers? డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ 80. సో అవసరం లేదు. మీరు ఏదైనా చేంజ్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు ఉంటుంది. నేను ఇంకోటి పర్టికులర్ చూపిస్తాను మీకు ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలనేది. మీరు డాకర్లో చేశారు కదా, డాకర్లో చేసాను గుర్తుందా? మౌంట్ పాయింట్స్. మౌంట్ పాయింట్స్ ఏం చేస్తుంది? వాల్యూమ్స్ కానీ మౌంట్ పాయింట్స్ అప్డేట్ చేస్తుంది కదా, అలా మీ డాకర్లో, లైక్ డాకర్ కదండి, షెఫ్లో కూడా చేయొచ్చు. సో మీ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ, వాటిని తీసుకెళ్ళి చెప్పొచ్చు ఇదే రెప్లికేట్ చేయమని. ఇట్స్ పాసిబుల్, రైట్? అండ్ మీకు ఇంకొక రీసోర్స్, సో cookbook_file, దిస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ రీసోర్సెస్. ఇది చూసారు ఏం చేస్తుందంటే, ఈజ్ యూజ్డ్ టు రీసోర్స్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఫైల్స్. సో బేసికల్గా మీరు రాసిన కుక్బుక్లో ఫైల్స్ అనే డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసి, దాంట్లో డిఫాల్ట్ అనే డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి. ఇప్పుడు నాకు నా index.html చాలా పెద్దది, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఎవ్రీథింగ్ ఆ కంటెంట్లో పెట్టలేదు కదా, ఆ కంటెంట్ అని రాసి ఐ కెనాట్ గో ఆన్ కీప్ ఆన్ కోడింగ్ దోస్ థింగ్స్, రైట్? సో మీరు కూడా అలానే చేశారు. మీరు కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఒక దగ్గర ఉంది అంటే దానికి లింక్ ఇచ్చేసారు, నాకు వాల్యూమ్స్ కానీ మౌంట్ పాయింట్స్లో ఉంటుంది, వెళ్ళి తీసేసుకోవచ్చు. సిమిలర్గా ఇక్కడ cookbook_file అదే చేస్తుంది. ఏంటి అంటే, యూ కెన్ గివ్ ద సోర్స్ ఫైల్, దాని సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది యూ కెన్ టెల్ ఇట్ అవుట్. ఇన్ సెన్స్, రైట్? సో ఈ సోర్స్ తీసుకెళ్ళి నేను చెప్పొచ్చు. లెట్స్ సే నేను ఒక శాంపుల్ HTML ఫైల్ ఏమైనా తీసుకుంటాను. సో ఇక్కడ సో ఐ టేక్ ఇట్ అప్ అండ్ అది రావాలంటే ఏం చేయాలి? బేసికల్గా వాట్ ఈస్ ద రీసోర్స్ ఐ నీడ్ టు గో విత్? cookbook_file, right? The resource name is cookbook_file. So I'll say what is this? Web test. Okay, first I need to create the directory, right? So where should I create the directory? Inside cookbook files default, right? I need to create over there. So let me go and create directory. KDIR under web test. I need to create something called like underscore files or just files. Cookbook lo files, right? Under that files I need to have default. Right? It went and it created specific directory structure for me. Now what I need to do? I need to keep the source file, right? So I'll say vim web test no file.
files default index.html, and I'll say this content I'll update up. Right? I updated this HTML content over there and save the changes. Now I'll update my cookbook default.rb. Right? So I'll say vim under my web test recipes one.rb, and now I should not use file, right? What should I use? cookbook underscore Cookbook underscore file. And what is the syntax for that? So it says cookbook underscore file and give the location of the file where it should be getting updated. So it looks same. It should update here itself, right? And I don't need now content. What should I give? Source, right? Where should the source go? Index.html. Making sense? Now I'll update the changes. Now I'll go and check. Any errors? No. Everything is good as of now, right? I'll update the metadata. vim test metadata.rb. Say version 1.1. Right, now I'll say knife cookbook upload the test. Right. And I'll go to my server and I'll say chef clutch. Right, you see? It changed the content of my page. And if I do a refresh, I'm getting the particular content. Now I cannot go and basically select content is this one, content is this one. You can also do it same thing with your configuration files as well, isn't it? మీ Nginx configuration ఉంది. మీరు అక్కడికి వెళ్ళి చేంజ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ మీరు ఎక్కడ GitHub లో పెట్టేసుకుంటే you can clone it up and you can say this is a specific configuration file. And you'll say that should get affected in /etc/nginx/nginxconf /etc httpd conf httpd. Clear? No? So ఇప్పుడు ఈ కంటెంట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నాకు యాక్చువల్గా దిస్ కంటెంట్ ఏ ఫైల్ నుంచి వస్తుంది index.html ఎక్కడ where HTML, but that's not the actual content కదా. Is it my actual content? కాదు. నా actual content ఎక్కడ ఉంది? నా source file లో, which is somewhere in my workstation. It takes the copy, it keeps under some cache, it keeps on getting. సో మీకు ఇప్పుడు Nginx కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది. నేను ఏం చెప్పాను మీకు Nginx కాన్ఫిగరేషన్లో I want you to change listen to something like document ఉంటుంది అది చేంజ్ చేసి సంథింగ్ లైక్ HTML అంటే సంథింగ్ లైక్ వెబ్సైట్ చేంజ్. ఇది చేంజ్ అయ్యాక మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఇంతకుముందు cookbook underscore file లాంటి రిసోర్స్ లేకపోతే you need to use the normal use of file, then you'll say like change this particular line and all that, which is huge process. దానిలో మీరు ఏం చేస్తున్నారు? cookbook underscore file రిసోర్స్ యూజ్ చేసుకుంటే you can keep some source file. మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఇలా చేసిన కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఉంది. ఇది మీరు ఏం చేస్తున్నారు అంటే http.conf అనేది మీరు ఎక్కడ పెడతారు? Right, and basically you keep it under your cookbook. Under that you have something called like files directory. Under that you have default. Our default lo you say http.conf. Right, and you will say under this particular cookbook. So ikkadiki velte em cheptaru? You will say that sorry, it's metadata, right?
ఇక్కడ you'll say the source, the cookbook file is /etc/httpd/conf/httpd.conf and the source is httpd.conf. That's what you can say with the help of this particular thing. Clear? Right? So we'll stop it today here. So understood, right? I mean, like resources ఎలా వాడాలి, మీరు కరెక్ట్ వాడాలంటే డాక్యుమెంటేషన్ ఇస్ ద బెస్ట్. మీరు ఒక్కసారి డాక్యుమెంటేషన్ ఇఫ్ యూ గో టు ఇట్, రైట్, యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ షెఫ్ రియల్లీ. ఏమేం చేసి because you have everything pre-configured. Good examples are there, right? So tomorrow I think like we can go with the test cron tab. Okay, we need to automate the cron tab, right? Then tomorrow we'll work with that thing, cross platform. నాకు ubuntu CentOS లో ఒకసారి ఆటోమేటిక్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. I mean, like depending upon my platform it should take either HTTPD or Apache. So అది రావాలంటే we need to go with the concept of attributes. Attributes ని పిక్ చేసుకొని what kind of operations it should do. Very important. అలా చేశారు you don't need to depend on any specific platform. అప్పుడు మీరు స్క్రిప్ట్స్ కూడా ఎలా అంటే అలా రాసుకోవచ్చు సింపుల్గా. ఆ స్క్రిప్ట్ రాస్తే దీనిలోనే పనిచేస్తుంది, దాంట్లో పనిచేస్తుంది అనేది లేదు. You can use anything and you can start working on it. Exactly. So I'll say if attribute is something like CentOS, do HTTP. If attribute is something like Ubuntu, do something like Apache. So our attribute value pick చేసుకొని I need to do something so that we can do tomorrow. And apart from it, templates are a concept which is also very important. Templates ఏంటి అంటే మీకు కొన్ని సినారియోస్లో యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే దీస్ థింగ్స్. సో ఇక్కడ డైనమిక్ ఇవ్వాలనుకుంటారు అనమాట. సో ఇక్కడ ఉంది ఈ పర్టికులర్ మెషిన్కి యూ వాంట్ టు గెట్ ద ఐపీ అడ్రస్, రైట్? సో బేసికల్గా ఐపీ అడ్రస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? నాకు ఒక యాట్రిబ్యూట్ నుంచి వస్తుంది కదా, ఐపీ అడ్రస్ అనే యాట్రిబ్యూట్ ఉంది అక్కడ. సో అది పిక్ చేసుకొని మీరు డైనమిక్గా ఫెచ్ చేసుకోవచ్చు వాల్యూస్, రైట్? అది టెంప్లెట్స్తో చేయొచ్చు. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లెట్స్ సే పర్టికులర్ నా వెబ్సైట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ మై వెబ్సైట్, రైట్? ఐల్ సే దిస్ ఈజ్ మై ఐపీ. ఆ ఐపీ పక్కన డైనమిక్గా వాల్యూ రావాలి. డైనమిక్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? యాక్చువల్గా అది ఎక్కడో నోట్లో నా గూగుల్ క్లౌడ్లో ఉంది ఐపీ అడ్రస్, రైట్? బట్ ఈ అట్రిబ్యూట్స్ కాన్సెప్ట్తో నేను తెచ్చేసుకోవచ్చు బికాస్ నాకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఆల్రెడీ. ఇట్ షోస్ మీ దట్ అట్రిబ్యూట్ ఇస్ ఐపీ అడ్రస్ విచ్ ఇస్ 10.128.something. సో అది నేను అట్రిబ్యూట్తో పిక్ చేసుకోవచ్చు. అది రావాలి అంటే వీ నీడ్ టు యూస్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ టెంప్లెట్స్, ప్రీడిఫైన్ కూడా. సో వీ నీడ్ టు బేసికలీ ఫెచ్ ఇట్ అప్, రైట్? ఒక స్పెసిఫిక్ నోటేషన్ ఉంటుంది, ఆ నోటేషన్తో వీ నీడ్ టు గో. దెన్ విల్ టాక్ అబౌట్ రోల్స్. సో మీకు ఇంకా రోల్స్ ఒకటి మిగిలింది, ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఒకటి మిగిలింది, డేటా బ్యాగ్స్. మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్. డేటా బ్యాగ్స్ అవి 3 వచ్చాయంటే దర్ ఇస్ నథింగ్ ఇన్ షెఫ్. So you can go and automate complete infrastructure once you are good with those 3 particular concepts. Thursday, yeah, we'll try mostly. Maximum అయిపోతుంది. If not, we'll take అవలేదు అనుకోండి ఒక half an hour అట్లా ఎక్స్ట్రా తీసుకొని we'll try to wrap up by Thursday max. మెయిన్ సర్వర్ చాలా కష్టం అండి. సో బేసికల్గా మీకు జనరల్గా ఉండేది 2 కానీ 3 కానీ షెఫ్ సర్వర్స్ ఉండొచ్చు డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇది డౌన్ అవుతుందంటే మాత్రం యూ నీడ్ టు మేక్ ష్యూర్ లైక్ యూ నీడ్ టు కాపీ. దట్స్ ద రీజన్ వై షెఫ్ సర్వర్కి యూ హ్యావ్ హ్యూజ్ రిసోర్సెస్, చాలా రిసోర్సెస్. ఇట్ విల్ బి లైక్ నెవర్ బి టైర్డ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ రైట్. సో అందుకని మీకు 2 kinds ఆఫ్ షెఫ్ రెపాజిటరీస్. జనరల్గా ఏంటి అంటే ఆర్గనైజేషన్స్ అందరూ హోస్టెడ్ షెఫ్ అని ఉంటుంది, దానికి వెళ్ళిపోతుంది. హోస్టెడ్ షెఫ్ ఏంటి అంటే బేసికల్గా మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది సర్వర్, వాళ్ళ కంట్రోల్లో. దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు నేను సపరేట్గా ఇది పెట్టాను కదా, మీకు ఇలా వద్దు మా ఓన్ షెఫ్ సర్వర్ అంటే ఎస్ యూ కెన్ డూ ఇట్. సింప్లీ సే
hosted chef. ఇక్కడ మీరు సైన్ అప్ అయిపోయి యూ కెన్ స్టార్ట్ సేమ్ థింగ్ రైట్ నాకు కూడా అదే వచ్చింది సో ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అన్ అకౌంట్ లెట్స్ సే సో బేసికల్లీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఐ థింక్ యూ కెన్ హార్డ్లీ కంట్రోల్ అరౌండ్ లైక్ 5 or 10 notes ఈ వర్షన్లో హోస్టెడ్ షెఫ్లో ఇఫ్ యూ పే అప్ యూ కెన్ గో ఫర్ హై రిసోర్సెస్ సో సేమ్ థింగ్ రైట్ అదే ఉంది నా దగ్గర బట్ ద డిఫరెన్స్ ఈస్ దిట్ ఈస్ మేనేజ్డ్ బై షెఫ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ మేనేజ్డ్ బై మీ రైట్ నౌ ఐఎమ్ సోల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ మేనేజ్డ్ బై షెఫ్ సో జనరల్గా ఇది ఎప్పుడు చేస్తారంటే ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీకు షెఫ్ సర్వర్ పెట్టుకోవాలంటే ఇప్పుడు గూగుల్ క్లౌడ్ ఉంది కాబట్టి వీఆర్ ఏబుల్ టు సెట్ ఇట్ రైట్ మీ దగ్గర లేకపోతే ఇట్ వుడ్ బి ప్రాబ్లమ్ రైట్ అప్పుడు ఇది వాడుకోవచ్చు బయట నుంచి దెన్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ బేసికల్లీ అటాచ్ ఆల్ యువర్ పర్టికులర్ థింగ్స్ అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ దట్స్ వాట్ దిస్ సేమ్ థింగ్ మీరు మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళారనుకోండి సారీ కెన్ సే రైట్ learn list see web test file test learn httpd chef for both things can go and apply it up and start working on it both are same no difference at all let's say అలానే చేస్తారు ఇక్కడికి వెళ్ళేసి I'll say my automation manage automations click చేస్తారు మళ్ళీ నైఫ్ జనరేట్ కొట్టేస్తారు తీసుకెళ్ళి keep it up whatever you did you can do same thing here as well but this is managed by chef that's all it is hosted chef it is already hosted you can go and use it if you want to create your own we already saw how you can do that right I'll stop it here today